Hi, my dear students. Welcome back to my class. Hope everyone are fine. So today I'm up with day 12 crash course for the lesson Chemical Reactions and Equations. Dear students, as you all know that we have completed already the biology part and I am up with the chemistry part now, and the physics videos are also uploaded by Deepa ma'am. Hope everyone are following. So as I have planned for 20 days crash course, we are already completed 12 days of crash course, my dear students, left over with only 8 days of crash course. And within 8 days, I promise that I'm going to complete the entire science, concepts, and also I'm going to prepare you for the final examination. Okay, so this is my promise, my dear students. Once again, I welcome back each and everyone who are present in today's live class. So today we are discussing about the most frequently asked questions and the most important questions from the lesson Chemical Reactions and Equations. Okay, so if you are new to my channel, my dear students, do subscribe to my channel and do share the channel page with maximum with your juniors, so that definitely I'm going to help the class 10th students who are writing 22-23 board examination. You all are writing 21 and 22 board examination. So for the next year also, I'm continuing to help the students. So do share the channel page. And today we are up with the chemical reactions and equations. Very important questions, discussions. My dear students, today is like a bonus day for you because I am going to discuss the maximum questions that can be asked in the examination. So today's session is something, a very advantageous sessions for you. Any kind of questions which can be asked in the examination can be definitely answered by you, because most of the part, I have covered, not the most, the entire part of chemical reactions and equations I have covered here. And I'm going to, ask a few questions. You should understand the question and answer. Yes. Fine. So without delaying much, let me continue the class. So the first question is, the chemical equation that represents neutralization reaction among the following is. So this is my question. Okay. So most of you know this content. Yes. Yes, already many of you are answering. Many are answering that option C is right answer. Yes, of course, my dear students, your guess is correct, but you should also know the reason to identify this answer. See, whenever we say that it is neutralization reaction, you must remember, if it is a neutralization reaction, it is a base plus acid reaction to give salt and water. Or you can say it is acid plus base reaction to give salt and water. When you check out all the equations, as per Akashvani program, I told you, the resource person says, resource person ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, always you have to reject the wrong answers to find out the right answers. So here you have to find out, reject the right answer, wrong answers. See here, barium chloride is combining with the H2SO4, that is the sulfuric acid. Okay, so it is a salt plus acid. You have to find out the base plus acid. And here also, see, option A is wrong. And frequently when it comes to option B, this is also a metal oxide. Manganese oxide is a metal oxide. So you have to reject this equation also. When it comes to option C, it is easy to identify, my dear students. See, sodium hydroxide is a base. It is combining with the sulfuric acid to give sodium sulfate and also water. See, you can see a base combining with an acid to form salt and water. As a result of this, option C is the right answer, dear students. And option D, when you look at here, you can see silver nitrate is combining with the HCl, which is again an acid. So I cannot consider this also as base. So option C is the right answer. Most of you are giving the right answer. I appreciate your involvement. Very good. So you must know. Okay. So somebody is typing something,
I don't know what exactly you're asking this question. I'm not able to understand. It is related to Telegram, I think. Okay. Yes, sir. Now let us go for the next question. I think you're clear with this concept, dear students. So when we look at the next question, see, name the brown fumes liberated when lead nitrate is heated and write the balanced chemical equations for this reaction is the question. See, yesterday when I was explaining the concept, each and every concept I have frequently asked. Frequently I have repeated each and every question, dear students. So whenever lead nitrate is heated, you want to write down the equation before writing the answer, or if you are 100% sure about the answer, and then you can proceed. See, lead nitrate is represented by Pb. Lead nitrate is represented by PbNO32. Okay, if it is been asked in the examination for 2 marks, do represent the chemical equation also. PbNO32 is the lead nitrate. As it is undergoing decomposition in the presence of heat, this will happen, dear students. So you must always write heat. But here in this question, only product they have asked. You must know the equation also. So when we heat the lead nitrate, we get lead oxide, that is the PbO. Along with this, we will also get a brown color gas, that is the nitrogen dioxide, and along with this we also will get the oxygen, dear students. I think you know about this equation very clearly because yesterday I have spoken. So somebody is speaking about the Telegram group. Krishna Kamath, please stop typing about this particular comment right now. Let us discuss about at the end of the session. So if you have any problem related to Telegram, yes, definitely we can solve. Okay, at the end of the session, I'm going to speak about this particular problem. Okay, so now as we are focusing towards the lesson, let's not disturb this class at this moment, I request. Okay, fine. So as we are heating the lead nitrate, dear students, you can see that we will get the nitrogen dioxide, and this nitrogen dioxide is the brown fumes liberated. Fine. See, name the brown fumes they're asking. Brown fumes liberated here is nitrogen dioxide. And they're also asking about to write the balanced chemical equation. Dear student, at this moment you should know how to write the balanced chemical equation, because yesterday's class I have explained you how to write balanced chemical equation. Firstly, you have to note down the elements present in it, that is the lead, nitrogen and oxygen. Write down the number of atoms present in it, okay, in the reactant side. Similarly, you also have to write down lead, nitrate and oxygen present in the product side also. Write down the number of atoms of the lead and nitrogen and oxide present in the product side also. Then you have to start balancing. Okay, I think you know this method. Yesterday you were asking about this and I had explained about this particular concept to them also. Okay, yes. So now if we balance this, okay, if we check out easily, we can identify. See, O3, 3 2s are 6. Oxygen atoms are more here in the reactant side. There are 6 oxygen atoms, whereas here C2 plus 2, 4 plus 1, 5 oxygen atoms are there. So we need to balance here. Okay, so what we have to do? So we cannot write 1 here. Instead of writing 1, we will write 2 here. Okay, if I write 2, what happened now? The amount of lead will increase to 2, okay, followed by the nitrogen will also increase to 2, okay, but here the number of oxygen atom increases. Okay, so that is why you have to multiply and then you have to increase the number of oxygen atoms, dear students. So 2PbNO32 we are writing. So I think when we balance, you will get 2PbNO32. So as it is 2Pb, you also have to add 2 in front of here, and also nitrogen atoms are also increasing by its number. So now we are going to write the 4 in front of nitrogen. So I don't want to repeat the entire concept now, because already in the yesterday's crash course I have explained you about this particular concept, dear students. See, when we balance, we get 2PbNO32.
gives rise to 2 PbO plus 4 NO2 plus O2. Okay, yes, fine. So I think you're clear with this concept, because balancing is the one concept. Definitely you all are clear with that, because yesterday's class I have focused about this particular question and I had explained you. Fine. So fine. Okay. Now, okay, let me check out the next question. See, this is the one diagram which will be asked from the chemical reactions and equations, dear students. So this question is, draw the diagram of apparatus used in the electrolysis of water. See, electrolysis of water diagram will be asked from this particular lesson. So usually that will be asked either for 2 marks or 3 marks, but 100% my, as my experience and as we, cross check the previous year question paper, this question is for 2 marks only, not for 3 marks. So here they have asked to write the particular diagram, and they have also asked for you to label the graphite rod. So this is the one you have to label here, and they also asked you to label the cathode. So this is the one you have to label the next following part. And at this moment I would also like to tell you, dear students, see, as I told you, when we go for valuation, now valuation madbekadre, so when we go for valuation, so we will check out the students ability of writing answer. Suppose if a student is not able to identify the proper the parts, and if that student is a average level, that means he has not attended all the question answer, at that moment, if he has attended to write all the parts for this particular diagram, definitely we are going to put 2 marks, because we always look into the student perspective. So students perspective ಇಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. So that ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ರಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. You should never mention the wrong part. If you mention the wrong parts, definitely you will lose the marks very easily. So instead of mentioning the wrong part, if you don't know the exact part, do label every part in the electrolysis of water to get 2 marks, dear student. This is an advantage. ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದು. ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಾನು ಈಗೇನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, these are the questions which is already asked in the board exam. Next, dear students, so you can check out this question. Fe2O3, that means iron oxide, when it is combining with aluminum, it is giving aluminum oxide plus iron. Okay, so if you look at this particular equation, how can you judge this equation belongs to which type of equation, that is reaction, whether it is a combination, double displacement or decomposition? Okay, let me see who will answer first. Pallavi BV has answered correctly. Okay, Pallavi BV has answered correctly. Venkatesh, you are saying ma'am screen is blurred. As I told you, please, you have to click on your screen, YouTube screen. Here is a settings button, click on it. So check out the video resolution, put it into the high resolution mode. Okay, yes. So now, dear students, if you check out, see, almost everybody is giving the answer, but few are saying double displacement. No, it is not double displacement. Yes, Lakshmi, Krishna are saying correct answer, and Singh is also giving right answer, followed by, yes, okay, Amit Virat is also giving the reason. I appreciate your effort. So fine, very, very, very good. Many are giving right answer. So if we look at this particular equation, dear students, I already has given a hint how to identify this. See, most of you know this. If you don't know how to identify, ಹೇಗೆ identify ಮಾಡೋದು, that is very important you want to understand. See, Fe2O3, identify, see, say this is 1 Fe2O3, let us write this as B and also C, and this will be always A. Understand? So because as I have explained the equation in this form, yesterday I told you how to write. Okay, or if you write this as A, this as B and this as C, it will become wrong. So the one metal which is present singly, okay, you always have to represent it as A. See, A always combines with C children.
A always combines with C, B will get displaced. That is the one thing you have to know. Actually, this particular equation has to be in this form, that is Al plus Fe2O3. It will be in this form, Al plus Fe2O3. So here it is easy to identify like this. Okay, if it is Al plus Fe2O3, write it as A and then it as B and this as C. This is for the students who don't know. Those who don't know, you can try this method. Those who know, easily you can identify. So A always combines with C, B will get displaced. Why? Because, you know, here aluminium, when it is dropped into iron sulfate solution, as aluminium is more reactive, it displaces the iron from the iron oxide solution. It displaces the iron from iron oxide as Fe2O3 solution. Understand? So as it is more reactive element, it displaces the less reactive element from its respective solution. Okay, so this particular type of equation is called as a displacement reaction. I think you have come across this particular equations in yesterday's class. Okay, yes, very good, very good. Oh, fine, children. So I think you are able to understand this particular concept. Many are charting some extra things here. Fine, I am able to read this, children. But at this particular point of view, I would like to only focus on the concept. Okay, anything which you have to talk to me, definitely I'm going to talk at the end of the session. Okay, fine. So very good, dear students. Okay, this is an example for now the displacement reaction. As you all have answered, it is correct. Because aluminium is more reactive, then it displaces the iron from that particular respective solution. Let us go for next question, dear students. See, the reaction of barium chloride with aluminium sulfate solution. Barium chloride with an aluminium sulfate solution is an example for which type of chemical reaction? See, barium chloride, I have already mentioned here as per the board, but you try to answer first. See, barium chloride is BaCl2. BA, write down, children. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಸಿ BaCl2. Yes, the reaction of barium chloride with aluminium sulfate, Al, aluminium, Al, SO4 is a sulfate, aluminium sulfate. Okay, yes, is an example for which type of reaction? I told you, dear students, yes, maximum are giving. First answer is given by Pallavi, followed by Balraj, Pratima, Pranam, Hanumish, Spurti, Bhumi, Umesh, Varun, yeah, is almost, yes, very good. Many are answering. So you have to understand, if this is a type of reaction, consider it as A and this as B. In yesterday's class I told this will be C and this will be D. So what happens here, if you look at this particular equation, it is an example for double displacement. How? In double displacement reaction, mutual exchange of ions takes place. So here chlorine will come to this region, that means to the aluminium side. So yesterday I told you A always combines with C. Okay, B always combines with the D. A combines with the, I'm sorry, just children, once again, let me take out this and tell you. Okay, see here A always combines with C. Okay, B always combines with, I think the atoms are exchanged here. So barium combines with the sulfate, aluminium combines with the chlorine. Okay, A combines with the D, B combines with the C. So in this way. Okay, yes, fine. So I think you got the answer. So the right answer is barium sulfate. You can check out here, BaSO4, barium sulfate, and also, okay, barium sulfate and aluminium chloride, AlCl3. Aluminium chloride, AlCl3 is the answer. Okay, this is an example for, okay, this is an example for double displacement reaction. A always combines here with the D, B always combines with the C. Okay, in yesterday's crash course I have explained about this particular type of reaction, children. So this is the one thing you want to write, and then they are asking why. Why? Because it is an example for double displacement reaction.
write the balanced equation for this reaction they are asking. So I think you all know how to write the balanced equation for this reaction. Let me see if anybody types in the comment section about the balanced equation. So I'm waiting that if anybody type that, anybody is answering for this particular question to write the balanced equation. Okay, I'm waiting that who is giving the right answer for the first. Okay, BaCl2, AlSO4 gives rise to BaSO4 plus Al3, AlCl3. Ismail E has given right answer. Okay, you are given right answer. Very good. See, whatever the questions I am just answering here, it is all based on Akashvani program only, because see, from the day one, whatever the crash course I am teaching in my channel, everything is based, and it is very important for your examination preparation, dear students. You know that how and in which way I am conducting the live classes in my channel. So these concepts are also based on the Akashvani program. Okay, only Ismail has given the right answer here. So that is the balanced equation. He has typed the balanced equation here. So the balanced equation after balancing barium chloride combines with aluminum sulfate is, you have to write, okay, I'm still waiting. Okay, someone has given answer. Yes, Varun VK has given answer. It is 3BaCl2 gives rise to Al2SO4, 3 gives rise to BaSO4. See, you have to write 3BaSO4 plus 2AlCl3. Okay, you have to write here. See, you have to write 3 here in front of barium, and here also 3 in front of barium. And aluminum already it has, here it is Al2SO4. So you have to write here 2AlCl3. Okay. So how to write the formulas in class 9, you have already understood, students. How to write the formula, okay. So this is the balanced equation. Why they are asking? This is why, because it is an example for double displacement reaction. As it is an example for double displacement reaction, mutual exchange of ions takes place. So many are giving right answer, but Varun is frequently typing this answer. It is correct, dear student. Yes. Let me go for the next question. I think you know about this particular concept, how to balance. So do you have any doubt in balancing, children? Do you have any doubt in balancing this equation? Yes. Fine. If you don't have any doubt, shall I continue? Please answer quickly. Because in yesterday's class, yesterday's class, I had already explained how to balance. Yes. Fine. So let me now go for next question, students. So if still anybody is having doubt, related to this particular question, let me once again teach you how to balance the equation in today's class. Okay. See, in examination, this is how they allot the marks. You have to check out. See, it is an example for double displacement reaction, or it is also called as precipitation reaction. You can either write this or this. You will get 1 mark. And what happens here? There is an exchange of ions takes place between the reactants. Okay. So here, white precipitate of barium sulfate is formed. You also have to note down. Yesterday I told you barium sulfate is white in color, but lead iodide is yellowish in color. So I think you all have seen the yesterday's crash course. And after, balancing the equation, this is how you can see 3BaCl2 plus 2Al2SO4 3 gives rise to 3BaSO4 plus 2AlCl3. This is the final equation after balancing. Yes. Very good, dear students. Fine. So if you are saying, yes, I have doubt in balancing, ma'am. So those who have doubt in balancing, see, once again I say you, please note down. See here, this is the product reactant side. This is the product side. Write down here the number of, elements present here, in the product side and as well as the reactant side. Write down barium, chlorine, and then write down aluminum, and also write down sulfur, and also write down the oxygen atoms. Similarly, in the product side also write the barium. So after writing the barium, write down the same order, write chlorine, aluminum, because whatever is present in the product side, reactant side will be present in the product side.
then write sulfur and also oxygen. Check out, children, what is the number of atoms present in this set. This is before balancing, you have to write. This is after balancing. So before balancing, only there was 1 barium, 2 chlorine atoms was there, and 2 aluminum atoms was there. So sulfur, 1 atom is there. So SO4 means 4 is only applicable for oxygen, not for sulfur. So O43, SO43 here. So now 3 atoms of sulfur. This 3 is multiplied for sulfur. So should write 3 here for sulfur. And then oxygen, 4 3s are 12. 12 atoms of oxygen in the reactant side. Similarly, here in the product side, see, you can see this is before balancing, I have to write. This is after balancing. Before balancing, it was 1. Chlorine was 3. Okay. Aluminium was 1. And sulfur was 1. Oxygen was 4. Okay. Only 4 was there. So now you have to balance the oxygen. Number of oxygen atoms are more where in the reactant side. So you need to balance in the product side. Students, if you have to get 12 atoms of oxygen in the product side, okay, what you need to multiply for 4? If you multiply 1, you get 1 4s are 4. Okay. If you multiply 2, you will get 4 2s are 8. If you multiply 3, you get 4 3s are 12. Okay. So write 3 in front of where oxygen is present. So oxygen is present in barium sulfate here. So write 3. If you write 3, what happened? Now 4 3s are 12. So oxygen atoms are balanced in both the products and reactant side. And this 3 is now applicable for both, barium and also for the sulfate. So there are 3 barium atoms now, and also there are 3 sulfur atoms. Okay. Now you can check out sulfur is also balanced. What about barium? Barium was 1 earlier. Now it has become 3. So write to become, have 3 atoms of barium in the reactant side. Multiply 3 here. Okay. So if you multiply 3, write 3 in front of Ba. So it is barium. You get 3 atoms of barium. So now barium is also balanced. Okay. What about chlorine? Now as you are balancing barium, number of chlorine atoms are increasing. So 3 2s are 3 into 2. Now 6 atoms of chlorine has become. So now what you want to do? You got 6 atoms now. You also have to get 6 in the that is product side. So there are how many atoms here? 3 atoms. So if you multiply which number, you get 6 here for 3. If you multiply 2 for 3, you get 6 atoms of chlorine. So write the 2 in front of where chlorine is present. Okay. So now you got 6 here in the that is in the product side also. Chlorine is also balanced. Now left out with the aluminium. So check out aluminium. So 2 atoms of aluminium in the reactant side as well as in the, so as we have written 2 in front of Al, we also got 2 in the product side. I think everybody has understood. Most of you have understood, I think. Okay. So how to balance? See, this equation which I have shown you now is the proper way that you are going to balance any equation in the exam. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಏನೇನಿದೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. Why do we call it as precipitation reaction? Because a precipitate is formed. Okay, as the precipitate is formed, it is called as precipitation reaction. Barium chloride combining with aluminium sulfate, barium sulfate, a white color precipitate which is an insoluble salt is found. Okay, that is why it is called as precipitation, as a precipitate of insoluble salt is formed. I think someone is already typing here. It is Varun. Okay, very good, Varun. I think you're up with the concept. I appreciate you. Fine. So I think everyone is now clear with how to balance the equation. So it is a trial and error method, dear students. You have to follow this particular method. It is a trial and error method. This is clear, right? Shall I move for next question? Yes? Yes? So most of you are asking, ma'am, the questions which you are showing by studying this type of question, can we score good marks? Not only good marks, you will get better and best marks. Okay, same questions will be asked, or the same questions, different chemical equation can be asked. Everyone is clear, right? Clear about how to balancing equation. Fine. So you are saying yes, ma'am, without wasting much time. Now let us go for next question. See, write the balanced chemical equations for the following chemical reactions is the next question. So this
questions can also be asked in the examination, dear student. In the preparatory paper also, if you check the paper, you can see that in preparatory paper also they have asked to write the balanced equation by giving the word equation. Word equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, balanced equation ಅನ್ನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. Okay. So here they have asked to write the balanced equation, and you also have to confirm by observation that these reactions are taking place. How these reactions are taking place. See, first they are asking lead nitrate is heated. Lead nitrate is heated is a very easiest topic, because whenever we talk about decomposition reaction, dear student, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, decomposition reaction is very, very important. They can ask the types of decomposition reaction. You should be thoroughly ready with the types of decomposition reaction, that is thermal decomposition, electrolytic decomposition, photochemical or photolytic decomposition. All the three are very, very important. You must learn all the equations here. ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ lead nitrate heated already ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. Sodium sulfate reacts with barium chloride. This is also a very important question. Okay, so answer check ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. I don't need to take much of your time. I don't want to waste your time. Already Amit Virat is answering. Okay, Amit Virat is answering, but Amit, you have not balanced. Pallavi, you have balanced the equation. Very good. You have balanced the equation, Pallavi, followed by Pranam is answering with answering for this question, but yet the equation has to be balanced, Pranam, and followed by many are doing the same thing. See, they are asking you have to write the lead nitrate. The question is the lead nitrate is heated. See, when the lead nitrate is heated, you get lead oxide, nitrogen dioxide, and oxygen. You must write heat, children. See, here this answer is not mentioned with heat. Please, you always have to be safer side. You have to write heat here. Heat annodana ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. So this is how the lead nitrate, when it is heated, gives rise to the product of lead oxide, nitrogen dioxide, and oxygen. After balancing, it looks like this. And you can observe here, what are the changes observed when we heat lead nitrate? You get the brown color fumes. Okay, and this brown color fumes is the nitrogen dioxide. Okay, fine. So as it is for 3 marks, 1 mark for chemical equation and half marks for observation. What are you observing when this lead nitrate is heated? Next ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, sodium sulfate is heated with the barium chloride. See, this equation is very simple, children. ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. As 2 atoms of sodium is present in the reactant side, you have to write 2 in front of the product of Na. That's all. It is now balanced. Okay. So what is the observation? See, sodium sulfate and also the barium chloride both are the colorless equation. And when these combine together, what happened? An insoluble salt of precipitate is being formed. That is the barium sulfate. Barium sulfate is the white precipitate which is being formed. And this is the observation you can see, children. So for that it is half mark, and for chemical equation it is 1 mark. See, very simple alva. 3 marks ge science alli ನೀವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ತರ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. 3 marks ಗೆ ನೀವು ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ತರ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 100 ಅಲ್ಲ 1000% ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. 1000% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಅಟ್ 1 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ is also giving right answer. Very good, Umesh. Fine. So I think you're clear with this concept. So now let me go for the next question. This is, see, whatever the question I'm showing you now, really students, these are asked in the examination, and these kind of questions will be asked in the examination. Okay, these kind of questions will be asked in the examination. Yes, very good. Now let me now give you the next question. Okay, let me now check out the next question. The next question is, dear student, copper oxide combined with the hydrogen gives rise to copper and water. Copper oxide combined with hydrogen to give copper and water. In this reaction, name the reactant
that is oxidized and that is reduced. Nenne tane na nimge helde. Let me now wait that who will give the right answer. Vasant Babu is saying the right answer, which is oxidized here. Yes, which is oxidized. Vasant Babu has given right answer, followed by Mamta, Pallavi, Pradeep, Monisha is asking some question, I think. Monisha is asking, are you a valuator in public exam? Definitely, yes, of course. I go for valuation to correct the public examination question paper. And Priya, yes, fine, okay. Many are, Bhumi is giving right answer. Fine, children. See, always you have to know the that is the one reactant which is getting oxidized, and also what is called as oxidizing agent and reducing agent. Many are giving right answer, dear students. Let me now tell you the right answer. See, when we look at this, okay, see, copper oxide, you can see, first of all, what is oxidation, what is reduction, you should know. Oxidation is addition of oxygen, removal of hydrogen. Reduction is addition of hydrogen, removal of oxygen. Here, copper oxide is losing oxygen. Okay, you can see, as it is losing oxygen, it is a reduction. And hydrogen is added by oxygen. So this is now undergoing oxidation. The reactant which is getting oxidized here, hydrogen is getting oxidized because hydrogen is added by what? That is oxygen. Okay, hydrogen is added by oxygen. The reactant which is getting reduced, many of you will write wrong answer in exam because I have seen, you will write copper. Okay, it is not copper. Copper oxide is reduced. Understand? Copper oxide is reduced to form the copper. Very important, you want to understand, children. It is not copper oxide, copper. And at this particular point of time, I would also like to ask another question, because yesterday in crash course, I taught you this particular concept. Okay, in entire lesson, I taught you this concept also. I told you. So now, if in examination, if they ask, name the oxidizing agent present in this particular reaction. Name the oxidizing agent if they ask. Which is the oxidizing agent here? Tell me, which is the oxidizing agent? Which is the oxidizing agent, dear students? Yes, very good. Some students are saying right answer. I think Suma has given the right answer. Yes, Suma has given right answer, followed by Harshita and okay, it's going very fast. Ram Charan, fine. Harshita again, yeah. Krishna has given right answer, and okay, many have given. Okay, Anushri is also giving right answer. See, I told you, children, the one which is getting oxidized, is called as a reducing agent. Okay, if you have given wrong answer, okay, please correct it. The one which is getting oxidized is the reducing agent. The one which is getting reduced is called as the oxidizing agent. This is what I told in the yesterday's crash course, dear students. I think you all have remember. Yesterday I told you, yaudu oxidize ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, reducing agent ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that is oxidized ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. That is the name the reducing agent ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು reducing agent. ಯಾವುದು reduce ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, the one which is reducing is oxidizing agent. It is just a vice versa. Okay, so importantly you want to understand, children. I think you don't have any doubt at this particular point of time. So everybody are clear with this concept, right? If in examination, if they ask, okay, if they ask in examination, you have to understand. Yes? Okay, somebody is saying that because of your video, I got 92%, ma'am. So thank you so much. I wish you the very best for your public examination also. You have to score more and more marks. Okay, fine. See, this is an example for redox reaction, dear students. My question is, now I have asked which is oxidizing agent and which is the reducing agent. See, the one which is getting reduced, okay, the one which is getting reduced here is copper oxide. So it is oxidizing agent. The one which has been added by oxygen is the hydrogen.
So it is the reducing agent. Okay, I think you are clear with this concept. No need to waste much time on this particular concept, dear student. Please do understand the concept and give your best in the examination. Okay, fine. So this is what the answer we have discussed related to this. See, that is oxidized. Which is oxidized? Hydrogen is oxidized. Which is reduced? Copper oxide, not the copper. Copper oxide is getting reduced, not copper is getting reduced. Okay, fine. So now let us go for next question. The next question is now whatever the questions which I'm discussing now from this particular point of view is an extra for your pocket children. You will get more marks in examination. Here there are variety of questions which I'm asking now here onwards. So please you have to answer. Okay, I have not mentioned any answer here. You have to keep on answering for every question. Fine. Children, see, what changes do you observe in the iron nails and color of copper sulfate solution if the iron nails are dipped in copper sulfate solution for 15 minutes? Okay, what will happen, dear students? How do you write this? So Vasant Babu is giving already answer. You're giving right answer, but they're asking what do you observe? Okay, what exactly will happen also you have to write. Fine, dear students. Mamta is saying that so solution will change into green color from blue. Amit Virat is answering. Okay, so Harshita is saying displacement reaction will take place. So someone is saying rust. Rust is not exactly thing happens here. Okay, fine. Many are answering. Gauri. Okay, Pranam. Spurti Mahesh. Many are answering. Let us see what is happening here. Students, see, I told you that iron nails. See, what changes do you observe when iron nails and color of copper sulfate changes if iron nails are dipped in copper sulfate solution? So let us take copper sulfate solution in a test tube. So we have copper sulfate solution in the test tube now. Okay. So for this copper sulfate solution, which is blue in color, we are now immersing a iron nail. We are immersing a iron nail. Iron nail is nothing but the Fe. Iron is represented by Fe. So Fe plus CuSO4. Okay. Fe plus CuSO4 is now our equation. So this particular equation is an example for, I told you, see, Fe is now represented as A. Cu plus SO4. See, Cu is now the B. Okay. SO4 is denoted as a C. SO4 is denoted as a C. So I told you that A always combines with C. B will get displaced. The one who don't know to write, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವು ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು, ಕೆಲವರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫೈನ್. ಸಿ ವೆನ್ iron nail is dipped in the copper sulfate solution, what happened? Iron, being more reactive element, displaces the copper from the copper sulfate solution. As a result of it, now formation of FeSO4 takes place. That is, iron sulfate will be formed along with the displacement of copper. Copper ಏನಾಗುತ್ತೆ displace ಆಗುತ್ತೆ. Fe combines with SO4. A combines with C and B is displaced. FeSO4 combines with the sulfate and FeSO4 is formed along with the copper displacement. And this particular type of reaction is called as displacement reaction. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುವಂತ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಫೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಸೆಷನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ someone is asking. See, as we have dipped the iron in the copper sulfate solution, okay, here what happened, iron being more reactive, it displaces the copper from the copper sulfate solution. Dear student, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಬ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐರನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಾಗೋದ್ರಿಂದ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಐರನ್, ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಫೇಡ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ರೀನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? So this is what exactly will happen in this particular reaction. I think you are clear with this, children.
So now let us go for the next question. So next question ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, identify the chemical change ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Identify the chemical change. So already most of you are trying to answer here. Yes, identify the chemical change. See, melting of ice or conversion of milk into curd. Which is the chemical change here? So most of you are answering. So yes, Amit is also answering. Milk into curd is a chemical change. Most of you are answering. Very good. So this is a very, very simple topic, dear students. See, conversion of milk into curd is a chemical change. Okay, here bacterial activity will take place as a result of it is, changing. The milk is changing into curd. So this is an example for chemical change, whereas melting of ice is a physical change, children. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವಾಟರ್ ನ ನಾವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಐಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. Okay, so this is the one added question. Next, why is respiration considered as an exothermic reaction? Respiration ಯಾಕೆ exothermic, not endothermic, exothermic. Yesterday's class in crash course, all this concept ನಾನು explain ಮಾಡಿದೀನಿ dear student. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅಮಿತ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಮಾ is also, yes, Spurti, many are giving right answer. So respiration is an example for exothermic reaction. ಏನಾಗುತ್ತೆ respiration ಅಲ್ಲಿ? So in the respiration, breakdown of glucose takes place in the presence of oxygen. So glucose breakdown in the presence of oxygen. As a result of it ಏನಾಗುತ್ತೆ, energy will be released. Energy release ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So as energy is released, so the respiration is considered as an exothermic reaction. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀವು ಓದೋದೇ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಲ್ಲಿ 1.17 ಅಂತ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡು ಯು ನೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ an exothermic reaction. I think you don't have any doubt at this particular moment, my dear students. Yes. Now let me go for the next question. I think you're clear with this concept. Yes. So why do copper vessels lose shine when exposed to air? Very important, dear students. Let me see now who will answer first. Why do copper vessels lose shine when exposed to air? I'm repeating the question. Let me see who will answer first. So Pranam is answering. Okay. Followed by, yeah, Tulsi is also answering. Yes. Very good. Okay. So most of you are answering. See, my question is, why do copper vessels lose shine when exposed to air? It is because you know that copper will show the reaction. Correct? Copper, when it is exposed to air, what happened? It loses the shine due to the corrosion. So ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ corrosion ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕೋಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ when it is exposed to air, when copper reacts with the oxygen present in the air, ಏನಾಗುತ್ತೆ, copper oxide will be formed. Okay, copper oxide will be formed. Very very important, dear student. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಪರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕೊರೋಷನ್ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಕೊರೋಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ which lesson is metals and non metals ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ, why do copper vessels lose shine when it is exposed to air? Because copper, when it is exposed to air, it will undergo corrosion and it will occupy a green color layer.
ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು to get full marks. Okay, I think you have understood this particular concept, dear students. Now let me move for next question. Potato chips manufacturers fill the packet of chips with the nitrogen gas. Further ಇದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್. ನೀವು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಿಲ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಚಿಪ್ಸ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಸೊ Ismail is answering, Gauri is answering, Anushri is answering, many, Pranam, Atmika, Varun, many are answering. Yes, very good. See, right answer children, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ರಾನ್ಸಿಡಿಟಿ. ರಾನ್ಸಿಡಿಟಿನ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್, ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. It will easily get oxidized. It is the rancidity. A small correction spelling. Okay, it will get oxidized. As a result of it, the taste and the smell of the food changes. Rancidity, D-I-T-Y. Okay, as I'm writing with the help of my mouth, sometimes no, the spelling is not so neat. Okay, it is rancidity. Your answer is correct. Okay, now fine. So we are up with this question. Done. So now let us go for next question. Why we store silver chloride in dark bottles? Very important. Why we store silver chloride in dark bottles? Do you know the reason for this, dear students? Do you know? Do you know what is the reason? Very good. Pallavi has given right answer. Silver chloride react with the sunlight. Yes. How do children now decomposition reaction alli ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ದಿಸ್ silver chloride in the dark colored bottles, because dark colored bottles will not absorb the sunlight here very easily. Okay, so if the bottle is very transparent, light can easily penetrate through it. That means light can easily pass through it. As a result of it, silver chloride will undergo decomposition. So adana avoid ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ that will be kept in the dark colored bottles. Okay, I think you are clear with this concept, students. Yes. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Shall I go for next question? Shall we go for next question? Yes. Okay, here you can observe nitrogen is combining with hydrogen. Okay, you're able to follow this, right? Okay, nitrogen is combining with the hydrogen to form ammonia. Here NH3 is ammonia. Okay, so name the type of reaction. What is the type of reaction? Yes, first correct answer is given by Hermine, followed by Vasant Babu, Amrit, Atmika. Yes, many are giving right answer. Very good, students. I think you all are well prepared for exam. Yes. See, very easy. See, you can observe here, two reactants are combining to form one single product. If two reactants are combining to form one single product, that is an example for combination reaction. It is an example for combination reaction, dear students. Very good, very good. I appreciate the quick answering. Yes. So if in the same place, if ammonia is present and if these two products are towards the product side, okay, then it will be a decomposition, because see, single reactant al barutte. Illi two reactants are combining to form, two reactants are combining to form one single product. That is an example for combination. Yes. Next question nodi. What happens when milk is left open at room temperature during the summers? What happens when milk is left open at room temperature during summer? So let me see who will answer for this particular question. Who will answer for this particular question? Okay, Gauri Nagaraj is trying to answer. It becomes rancid. Actually, it is not rancidation. Okay,
Smell and taste fine, okay. What exactly will happen? Rancidity ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ what happens when milk is left open in the room temperature during summer? Yes, Artisam is giving right answer. Yes, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. See, when milk is left open in the room temperature during summer, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this milk will undergo oxidation. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will undergo oxidation. As a result of it ಏನಾಗುತ್ತೆ, microbes develop ಆಗುತ್ತೆ. There is microbial activity. Okay, microbes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So microbes develop ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, here the smell and the taste of this milk will change. That is what it is going to form as a curd. Milk is now changing into curd. ನೀವು ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ what happens when milk is left over in the room temperature. So ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will undergo oxidation. Oxidation ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, and it will show the microbe development, and as a result of it what happened, its smell and taste changes. So we will call this condition as rancidity. So do mention the reason to get full marks. So okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ reason ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, fine. So now let us go for next question. What happens when quick lime is added to water? So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. What is mean by quick lime ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Okay, so my question is, what happens when quick lime is added to water? Let me see who is answering first. Okay, already answer is being given by Spurti, Mahesh, Gauri, Artisam, Pallavi. Many are giving answer. Okay, Faizan is giving answer, Pranam, Anushri. Many are trying to write answer here. Fine. Let me now tell you whatever exactly will happen. What is mean by quick lime? Quick lime is nothing but the calcium oxide. Calcium oxide has another name called quick lime. So when this quick lime is added to water, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, H2O. Quick lime ಅಂದ್ರೆ ಏನು, calcium oxide. When it is added to water ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will form the calcium hydroxide. So this calcium hydroxide is called as slaked lime. This is called as slaked lime. Very important dear students. Along with this ನೋಡಿ heat ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, this is an example for exothermic reaction. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. So when quick lime is added to water, okay, so the heat released during this reaction is an example for exothermic or endothermic. Heat release ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 100% ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, exothermic ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Quick lime is nothing but calcium oxide. When we combine with water, we get calcium hydroxide. So other name for calcium hydroxide is slaked lime. It is called as slaked lime. I think everybody you're clear with this. Okay, is it necessary to write the state also, ma'am? Somebody is asking. Dear students, state na ಬರೆಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, we will observe if the equation need to be balanced, it has to be balanced while writing ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆನೆ? ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? So I think you don't have any doubt at this particular point of time. So shall I move for next topic? So you all are clear with this right? ನೋಡಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು PDF ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ರಫ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಎಸ್. So now we are moving towards a few more questions. Now we are up with the 2 marks question. This is also extra to your pocket. ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಬಹಳನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, define combination reaction. Give one example for combination reaction with which is an exothermic in nature. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವೇನೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ನೇಚರ್ ನ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೆನಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಪ್ರಣಮ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. What is meant by combination reaction?
single product is formed when two or more reactant is combined. Very good. Pranam is answering. He is also giving some answer. But Pranam, check whether your equation is an example for exothermic. Whether it is an example for exothermic, you have to note down, Pranam. Because as you know the answer, nodi ide tappu ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು exam ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. This is what the exactly mistake you do it. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, combination reaction, wow, very easy question, answer ಮಾಡ್ಬೋದು. Example, okay, very easy, ನೀವು answer ಮಾಡ್ಬೋದು. But ಈ particular time ಅಲ್ಲಿ exothermic ಅನ್ನೋ time ಅನ್ನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. Exothermic equation ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, so do remember. So define combination ಗೊತ್ತಲ್ಲ, single combination reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, two or more reactants combine to form single product. It is called as combination. Next, example for exothermic reaction. Exothermic combination alva. So nodi, Mg, magnesium, okay, when it is burned in the presence of oxygen, what happen? It gives rise to magnesium oxide. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ವೈಟ್ ಡ್ಯಾಸ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ವೈಟ್ ಡ್ಯಾಸ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಲ್ಯಾಬ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ. ಅವರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ಬರೆದ್ವಿ. So when quick lime, water is added to quick lime. This is an example for exothermic. ಈಗ ತಾನೇ ಬರೆದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, calcium oxide, okay, when it is combining with the water, ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will produce the calcium hydroxide. That is, calcium hydroxide produce ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. calcium hydroxide ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So this is an example for exothermic reaction, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is also an example for exothermic reaction. So ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ 100% ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ವೆದರ್ ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ, ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. So this is an example for exothermic. 2 marks ಆಗಿದೆ. So carefully ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. You have to answer very carefully. Yes, fine. I think ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2 or more ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರಿಬಹುದು, ಇದು ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಥರ್ಮಲ್ ಬರೀರಿ, ಫೋಟೋ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್. You can one example ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. Heating the lead nitrate, heating the ferrous sulfate, ಅಥವಾ heating the calcium carbonate, or you can write keeping the silver chloride or silver bromide under sunlight. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರಿಬಹುದು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, write an example for decomposition. So many reactions, almost ನಿಮ್ಗೆ 3 + 1 4 + 2 6 examples ಇದೆ decomposition ಅಲ್ಲಿ. So anyone you write it. Okay, yes. Let us now go for the next question. So ನೋಡಿ, mass of the reactant should be equal to mass of the product ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Yes, of course, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವು name and state the law which kept in mind when we balance a chemical equation. Just now adar ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. So many are answering that law of conservation of mass anta. Daniel, I think first you have answered, followed by Pallavi and Aniket, Krishna, Gauri, and yes, many are answering. Correct, dear students. Fine. Now let me go for next question without wasting much time. Give one example for each ಅಂತ ಇದೆ. Chemical reaction showing the evolution of gas. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಂದು ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬರೀರಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀರಿ. ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಯಾವ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಒನ್. ಸೊ lead nitrate is heated to get lead oxide and nitrogen dioxide.
ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಲರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀರಾ? ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮೀ ವೇಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋಡೋಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು? ಓಕೆ, ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಆನ್ಸರ್? Very good. The first correct answer is given by King Queen. Yes, very good. Double displacement, not displacement, dear students. Double displacement ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರೀರಿ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಫೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ the one equation which is given in your textbook under double displacement. So that is, I think it is sodium sulfate, correct? Sodium sulfate combining with barium chloride, that is Na. Nodi, sodium sulfate Na2SO4. Sodium sulfate, when it is combining with the barium chloride, that is BaCl2. Okay, what happened? We get the barium chloride, and the formed barium chloride is white color precipitate. Nodi, A combines with the D, B combines with the C. Sodium sulfate is combining with barium chloride. Formed answer is sodium chloride and barium sulfate. And the answer which is formed BaSO4 here is the insoluble salt, which is the precipitate, and this is white in color. Okay, so ಗೊತ್ತಿರುವಂತ equation ಅನ್ನ 100% equations ನ ಮಾಡಿ. Fine. Now let us go for the next concept. ನೋಡಿ, next concept ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋಂಥದ್ದು, what is rancidity? Write two ways by which it can be prevented. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ rancidity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ fats and oils get oxidized as a result of its smell and taste change. ಅದನ್ನ rancidity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Two methods to prevent. ನನಗೆ 4 methods ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು, I told about adding the antioxidants ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. And I told you about flushing the nitrogen gas, keeping the food in airtight container, keeping the food in the refrigerator. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. So you write any two. Okay na? So let's go for next question. So next question is, what are the two conditions which promotes the corrosion? Corrosion ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? So when the metals are exposed to atmospheric gases and the acids, what happened? Corrosion will happen. Metals undergo damage. Two condition means, the condition which is promoting the corrosion is the atmospheric gases and also the acid. Okay, you don't have any doubt, right? Conditions which promotes the corrosion. Do you have any doubt, children, this particular concept? Okay, yesterday's class I will upload in the description also. Yes, very good. So many are answering. Yes. ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ corrosion ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಅನಿಕೇತ್, please note down. I'm not asking which is, how can you prevent corrosion. I am asking which are the conditions. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ corrosion ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾನೀಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಮೆಟಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮೆಟಲ್ ಕೊರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಇದು ಕೊರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ದ ಆಸಿಡಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ corrosion. You can write presence of oxygen and presence of some of the toxic gases also leads to the corrosion. Okay, very easy, dear students. Okay, yes. So you can also mention the water. As I told you, know what is meant by corrosion. Corrosion definition ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. Next ನೋಡಿ, a small amount of ferrous sulfate is heated in a hard glass test tube. Okay, so write the chemical equation.
A small amount of ferrous sulfate is heated in a hard glass test tube. Write the chemical equation ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಟಿಪ್ ಹೇಳ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೀಟೆಡ್, FeSO4 ಹೀಟೆಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಈ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೆನಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, FeSO4 ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ Fe2O3, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಮ್ಗೆ 2 ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ರಫ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ರೈಟ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಡನ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್? ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಏನಿದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ thermal decomposition. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? It is an example for thermal decomposition reaction. Everybody know this, right? Very good. Okay, so I think this particular concept is clear. Now let us go for next question. Next question ನೋಡಿ, ಈಗ 3 marks question ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ಗೆ. ಸೊ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 3 marks. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, such reactions are called as reduction reaction. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೆದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ರೈಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, 2 ಫಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಇದು ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. ಎರಡೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 12 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ HCl gives rise to manganese chloride plus water plus chlorine ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರೀರಿ, ಬಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಬರೆಯುವಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನೇಮ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಬೋತ್ ಆನೋಡು ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಫೈಟ್ ರಾಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಗ್ರಫೈಟ್ ರಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆನೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ನೇಮ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆನೋಡ್, ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆನೋಡ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ 1.6 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 9 ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೆನ್ನೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ವೈ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್. ನೆನ್ನೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ 100%. ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ ಸಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, so as the hydrogen are 2 in atoms, 2 number of hydrogen atoms are there, the volume of gas collected at the cathode is more compared to anode. Cathode alli collect aguvanta hydrogen gas ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ compared to anode because there are 2 atoms of hydrogen. Okay, so ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫೈನ್. So next, moving to next question ನೋಡಿ. In this reaction, okay, copper oxide combining with the hydrogen gives rise to copper and water. Name the substance which is oxidized. ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್, ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so as chemical reactions and equations is a very important lesson, you get more marks from it. Okay, so adrinda enagutte, you have to wait and understand the concept. As many concept you understand, you can easily write the answer in examination. So name the substance which is oxidized here. Which is oxidized here? Hydrogen is getting oxidized. Hydrogen baridi. So hydrogen is getting oxidized. So name the substance which is getting reduced. Copper oxide is getting reduced. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್? ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್? ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗೀವ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ. White silver chloride turns gray in sunlight. ಯಾಕೆ? White silver chloride turns gray in color. White silver chloride turns gray in sunlight. ಯಾಕೆ? ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Okay, I'm expecting the answer from you. What exactly is happening here? Okay, first answer is given by the Varun. Said decomposition reaction, followed by Pranam, Anushri and Faizan. Faizan is saying yes, correct answer. Double displacement reaction. This is not double displacement. This example for decomposition, children. This silver chloride, AgCl2. Okay, when silver chloride is kept under sunlight, what happened? So you know that. Okay, it will displace like this. See, it will separate like this, Ag plus Cl2. Okay, silver chloride, see, when it is kept under sunlight, so I should remove this. Okay, AgCl, when it is kept under sunlight, okay, sunlight you have to mention, you get silver and chlorine. Okay, this is an example for photolytic decomposition reaction. And you know that yesterday I told that this is used in the black and white photography. Yes. Next question, they have asked, brown colored copper powder on heating in air turns black colored substance. Very good question, children. See, this is also asked in the examination. One varsha exam alli kelidare. This question is related to the oxidation reduction concept. See, ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾಪರ್ ಪೌಡರ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, they have taken copper,
They are heating the copper in the presence of oxygen. It is given in the page number 12. If you want, you can check out in your textbook. Okay. So when copper is heated in the presence of oxygen, we get the copper oxide. See, usually copper will be, copper will be brown color. On heating, what happens? It will add oxygen to it. As a result of it, it will show its black color. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಕಾಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಗರ್ 1.10. ಓಕೆ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಕಾಪರ್ when added by oxygen, when it is heated, we get black color copper oxide. Fine. Next question. I think ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Yes. Next question ನೋಡಿ. Compound X decomposes to form compound Y. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, this is what exactly you want to do it. This is what exactly you want to do it. ನೋಡಿ, compound X decomposes to form compound Y and carbon dioxide gas. Compound Y is used in manufacturing the cement. Name the compound X and compound Y. Write the chemical equation for this reaction. ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ಕೇಳಿದಂತ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. Compound Y is used in manufacturing the cement. So two questions ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? Compound X ಏನು, Compound Y ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So let me see who will answer. ನೋಡೋಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೈ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೈ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ CaCO3 when it is heated ಏನಾಗುತ್ತೆ? we get the answer as calcium oxide and also carbon dioxide. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಏನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, Y is calcium oxide. Write the chemical equations for this reaction. Chemical equation ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ನಾನು ನೋಡಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. On heating calcium carbonate we get calcium oxide, that is the quicklime. Calcium oxide carbonate ಗೆ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, it is limestone. Calcium carbonate is called as limestone. Limestone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Fine. I think you are clear with this concept, student. Let me go for the next question. See, whatever the question I'm explaining here onward, definitely these are helpful for writing the skill based questions answers. Next, metal salt MX when exposed to light splits up into form M and X2 gas. I think ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, again it is decomposition reaction. Metal M is used to make ornaments. So ornaments ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸಿಲ್ವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗಿರುವಂತ ಸಿಲ್ವರ್ ಡಬಲ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇನ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್. ವೇರ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ X2 ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುದು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ MX ನೋಡಿ, MX ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ರಫ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. MX ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಸನ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಮೆಟಲ್ M. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ X2 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ X2 ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಟಲ್ ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮೆಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. It is an example for the decomposition reaction of silver chloride. Silver bromide, silver chloride ಎರಡು ಇದೆ. ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ is used to manufacture the bleaching powder. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ AgCl, okay, is decomposed in the presence of sunlight to form Ag plus Cl2. Ag plus Cl2 ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ X2 ಗ್ಯಾಸ್. ಮೆಟಲ್ M ಏನು, ಸಿಲ್ವರ್. X2 ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು, ಕ್ಲೋರಿನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ MX. MX ಏನು, AgCl. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಸಾಲ್ಟ್ MX is exposed to sunlight. ನೋಡಿ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು. Will you attend in exam if they ask this kind of questions? ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes, very important, you want to note it. So ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. Yes, very good, fine. Now let us go for one more question, children. A metal strip X is dipped in the blue colored salt solution. Blue colored salt solution ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಓಕೆ, YSO4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನುವೆ, ಬಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ Y is formed on a metal strip X. Metal X is used in galvanization. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಈ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಹಿಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. So where metal Y is used for making the electric wires. Very important. Electric wire ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಟಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, because you have understood this concept in the metals and non-metals lesson. Metal X is dipped in the copper sulfate solution. X ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಓಕೆ, YSO4 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿನೇ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ, ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ Y is formed. ನೋಡಿ X ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ A is combining with C ಅಂತ ಅರ್ಥ, Y ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ Y ಅನ್ನೋ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, X ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೆಟಲ್ X is used in the galvanization ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ Y is used to make the electric strips. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಈಗ, X plus SO4 ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. X plus SO4 ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ X is dipped in the blue colored sulfate solution. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಟೂ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಟಲ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ Y is formed a metal strip of X. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೆಟಲ್ X is used in galvanization. ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಟಲ್ ಜಿಂಕ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ SO4 ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್, ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್, ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಕಾಪರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಮೆಟಲ್ X ಅಂಡ್ Y. X ಅನ್ನೋದೇನು, ಜಿಂಕ್. Y ಅನ್ನೋದೇನು, ಕಾಪರ್. ವೆನ್ ಮೆಟಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನು, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ X ಅಂಡ್ YSO4? ವಾಟ್ ಟೈಪ್? ದಿ ಮೆಟಲ್
Y is been displaced by X, that means it is displacement reaction. Write the balanced chemical equation ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಈಸಿಯಾಗಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋದು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈಟ್ ವಾಶ್ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. Whitewash was being done at Mukesh house. Mukesh saw that the painter added quick lime to drum having the water. Mukesh touched outer surface of drum. It is unbelievably hot. So ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್. ನೋಡಿ, ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಡೂ ಯು ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಓಕೆ, ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಅಟ್ ಮುಕೇಶ್ ಹೌಸ್. ಮುಕೇಶ್ ಸಾ ದಟ್ ದ ಪೇಂಟರ್ ಆಡೆಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಕೇಶ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡ್ರಮ್ಗೆ. ಸೊ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಇರುವಂತ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಕೇಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಈ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಬೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಇದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ 2 to 3 days ಆಫ್ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಆ ವಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಶೈನಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಾಲ್ಗೆ. ನೀವು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವೈಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, when it is reacting with the carbon dioxide present in the atmosphere, it will form the calcium carbonate which gives the white color shiny surface to the wall. Okay, so that's all for today's session children. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಮ್ಯಾಮ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇದನ್ನ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಹಳನೇ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ it was useful for you. If you feel this entire video is useful, please drop your valuable comment in the comment section after the video end. Video end ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 minutes ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಸ್ 10 minutes ಕ್ಲಾಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 on 5, 5 out of 5 ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 100%. ಓಕೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್.
listen to your teacher, what she says, and also prepare well for other examinations also. Thank you so much. I'm ending the live session. Bye bye. Take care.